Welcome everyone. Welcome everyone. Welcome everybody. Pour les peuples changer. Couler en bas pour moi. Welcome everybody. Welcome everybody. Tonight we're going to explain a couple more things about taxes. I get a lot of people asking questions about what kind of status they could apply. And tonight we're going to explain all the five filing statuses people can have. And tonight we're going to do that in two languages. First, we're going to explain what that is in English. And after that, for my people, for all my Asian people speaking Creole French, I will explain that in Creole. That's when we're doing first English and second part will be Creole. But we're going to explain the same thing. Everybody will get the same possibility to answer some questions also. All right, we say welcome to everybody. Welcome to everyone is with us. If you might please put where you listening, well where you watching. You can just put it on the box. That would be very appreciated. Just let us know where you're watching us. And like I said, we're going to explain all the five statuses people can file for IRS for taxes. We're going to do that in English first, and after that, we're going to Creole version. We say thank you for everybody who's screening with us. My name is François de Mézières, and I am a professional tax preparer with one step taxes. And hopefully, everybody can go ahead and if you want to get your taxes done well, the right way, contact us. And all those contact information are right there on the page, on the bottom of it. Let's get right to it. A lot of people asking that question. What kind of status can I say that I am if I want to pay taxes where I could be? Where I will be a head of household, a single, and I don't know. But for all those questions my client asked me, tonight I will give you the answer for all the questions you have been asking. First, what you have to understand, you have five past statuses. First is the single. You can file single. Second, you can file married filing jointly or married filing separately. And the fourth one is filing of head of household. And the fifth one is for the qualifying widow with dependent child. We're going to explain to you each of them. The first one is filing the single filing status. It's only taxpayers use the single filing status only if on the last day of the year that person's filing, they were never married and they were legally separate under a decree of divorce or separate maintenance, or were widowed before January 1st of that year they apart. I'm gonna explain it again. I said, someone, if you want to file single,
you have to first never been married. Secondly, legally separate under a decree of divorce or separate maintenance, or were widowed before January 1st of the year you want to file. When I say widowed before January 1st, that means your spouse passed away before the January 1st of the year you want to file. The second, the second way someone has to file is married filing jointly. Married filing jointly filing status is taxpayers may use the married filing jointly status if only if they are married and both agree to file a joint return. This includes the taxpayer who live together and a common law marriage recognized by the state where they live, where the marriage has begun. A taxpayer who live a part, or if the taxpayer live a part, both are not legally separate, or the taxpayer whose spouse died during the year, or who have not remarried. I said, you can file married joint married filing jointly if both of you agree to file joint return. The taxpayer who live together on a common law marriage, the taxpayer who live apart but are not legally separate, or the taxpayer whose spouse passed away, died during the year, and who have not remarried. That person can file married filing jointly. What about married filing separate? Before that, let me just give you some takeaway before we go further. First, we're talking about the single. We said a single person. You can file as a single if you never married. If you never married, you can file as a single. You can file as a married jointly if you are married, or if you are separate but not legally, or if your husband passed away, or your husband or your wife passed away in the same year of the tax. Married filing separate. Married filing separately. Welcome to everybody who's coming with us. We are glad to have you. Married filing separately. The married taxpayer may choose to file separately under the married filing separately filing status. Each spouse prepares a separate tax return that reports his or her individual income and deductions. Tax rates are highest for the marriage filing separately filing status. Some taxpayers choose the married filing separately filing status so that one spouse will not be responsible for the other spouse's tax liability. But you have to know at the same time, some special rules may apply and for community, for properties, and all that. And the fourth one is head of household filing status.
The tax rate for head of household are lower than those for single taxpayer filing jointly, married filing separately. The tax rate is lower for head of household, but you can fail as a head of household if you are unmarried or considered unmarried as at the end of the year. It provides more than half the cost of keeping up a home for a qualified person for more than half of the year, like your dependents, like your parents, like your daughters, your child. You have to live with the taxpayer, but other do not put everything on. Be the taxpayer dependent, but other do not. Be a be a blood relative, but other do not. That means to be able to fail as a head of household, you have to be unmarried or considered as unmarried and responsible for the expense, all the expense for the home. If you're not responsible for everything, if you are not the one, at least for half of the year, been taking care of everyone in that home, it will not be possible to claim that as your house, you've been as an head of household for this home. That's been to be a head of household, you have to be unmarried and you have to provide more than half the cost of keeping up the home for qualified person. And the last one, and the last way you can fail, it's before we get there, I got a question for you. Before we get on the last one, I got a question for you. Whoever answered that question, you can have either a candle, 3F multi-service candle, or a hat, 3F multi-service hat, or a t-shirt, or a 20% off and everything on 3FC multiservice.com. The question is the filling status, which has higher tax rate, is married, filing, separate, true or false. We come back. Whoever has the answer, drop it on the on the box, and we come back to it. Qualified widow with dependent children. That's the last way you can have the last status. Qualified widow with dependent children filing status. Widow and widower with one or more dependent children may be able to use the qualifying widow with dependent. You were entitled to file a joint return with your spouse for the year your spouse died. Your spouse died in 2012 or 2013, and you did not remarry. You have a child for whom you can claim an exemption. This does not include a foster child. This child This child live in your home all year except for temporary absences. You pay more than half the cost of keeping up a home
If you do, if for the whole year you've been doing all that, or if one of those it's like you can apply like a qualified reader with dependent children. After death of your spouse, and the year of death, you can file jointly or married filing separately. The first year after that, you can file qualifying widow with dependent child. The second year after that, you can apply as a qualified widow with dependent child. The third and subsequent year after the death, you can fill as head of household or single. That is all the five way you can apply or you can pay the taxes. First, it's filling as a single. Second, filling as a married filing jointly, or married filing separately, or head of household, or qualifying widow. Hopefully that is answer your questions. And the second questions I got for you guys. The head of household has to be married during the full year of tax. True or false? You got two questions in there. If you have the question, if you have the answer, please drop it on the box. Whoever drop the answer on the box can have a candle, 12 multi-service candle, or a hat, or a t-shirt, or a coupon of 20% and everything and 3FC multiservice.com store. For if you want more information, you can contact us in 813-260-1431, or you can email us in francois.lemaizier@myonestoptaxes.com. francois.lemaizier@myonestoptaxes.com. And now I'm going to switch to Creole. Like I said at the beginning, we going to do it in two languages. First, English, and the second will be Creole. For all my friends now, it's your turn. Jeudi, nous allons parler de comment un monde capable de pour taxe. Il y a un peu de monde qui pose des questions ça yo, nous dit bienvenue tout le monde qui est là, si nous capables de mettre qui côté n'a nous, côté n'a regardé nous, merci en pile avec mon work avec nous là, nous t'arrêtons, nous disons qui côté n'a regardé. Ça, ça va faire un pile plaisir. Il y a 5 façons au monde capable de taxe. Il y a 5 façons au monde capable de taxe. 5 façons, ça y a 5 états. Premier état, ou capable de faire dans pour compte, ou 5 pour compte, ou pas de mon acte. Deuxième, ou capable de faire pour marier avec un monde, et puis nous faire ensemble. Ça y a married filing jointly. Comme ça, tout, ou capable de marier à un monde, mais ou pas envie de filer avec lui, ou marier avec lui, mais ou filer séparément, ou filer de manière séparée. Et quatrième, c'est ou capable de faire tant pour head of household, ça veut dire ou c'est tête maison. Capable de faire tant pour c'est tête maison. Ou encore, ou capable de faire tant pour un monde qui gagne tant pour une veuve qui gagne 10 monde. Donc, pour une veuve ou bien un veuf qui gagne 10 monde. Ça veut dire, il y a un monde qui gagne madame ou bien mari le mourir, mais il gagne 10 monde. Quand on va entrer dans chaque état, ça y a après. Premier état, nous relèvons ou capable de faire le single. Ça veut dire, ou faire tant pour un célibataire.
Là où fait le temps pour un célibataire, vous devez montrer que vous pouvez jamais marier. Vous pouvez jamais marier. Et puis, si vous êtes marié ou séparé légalement, ça veut dire pas divorce là d'ailleurs, tout bagaille présenté que ou pas marié. Ou du moins, ou t'es un monde qui est marié ou bien madame ou mourir avant 1er janvier dans l'année ou fil. Nous dit que premièrement, il faut pas déjà marier. Deuxièmement, si tu es marié, il faut vous séparer légalement, il y a un papier qui montre le divorce là. Ou encore, troisièmement, si Maro ou bien madame mourir avant 1er janvier dans l'année qui va faire. Les ça, pour capable de faire le temps pour célibataire. Deuxième statut, c'est ou marié et puis on va ensemble madame ensemble. On va avec madame ensemble, nous tous les deux gagnons responsabilité. Nous tous les deux gagnons responsabilité, nous tous les deux devons signer taxe là avant de nous aller. Et nous tous les deux gagnons responsabilité pour nos chers, tout ça que nous avons doué à IRS. Ça veut dire que nous prenons responsabilité ensemble. Nous prenons responsabilité ensemble. Si on a nous avons doué à IRS, c'est comme si nous deux qui a remettre. Mais façon ça, rate là, ça veut dire niveau yo considéré rate taxe là, les plus bas, les que vous faites avec madame ensemble. Niveau rate taxe, ça veut dire ni un pourcentage taxe pour payer les plus bas. Et puis l'autre façon, avant d'aller dans l'autre façon, c'est comme de faire qu'on y a nous capable, qui ça nous capable kembe, qui ça nous capable. Pour qu'on y a nous dit, si vous voulez faire un courant célibataire, faut que vous pas déjà marié. Et si vous êtes marié, il faut que vous ayez divorcé et puis papier à montrer que vous divorcé également depuis en année. Et puis si vous avez marié ou bien madame qui mourit, faut que ça t'a fait avant 1er janvier dans l'année où les filles. Et puis après, nous faisons ce parler tout, si vous voulez faire joindre avec ou marié et vous voulez faire avec madame, et ça c'est nous tous les deux qui sommes responsables ça que nous devons ou ça nous pas doué. Ça veut dire tous les deux devons signer pour nous signer taxe là avant nous pouvoir aller. Ça c'est ça nous capable de faire pour qu'on. Et si vous voulez vous marier avec madame, mais vous pas envie de faire là, ou avez possibilité pour nous marier, mais nous pas vivre ensemble. Parce que y'en a nous pas responsable d'être l'autre. Si y'en a nous pas responsable d'être l'autre, et ça nous marier, nous pas vivre ensemble. Mais là, ça tout, faut nous tout connaître. Songez que me dit pourcentage taxe là, le pourcentage taxe là est bien bas. Là où fait l'enseignement madame, alors le pourcentage taxe là qu'on y a bien haut, là où marié ou pas plus la madame. Et en pile fois, on fait ça, c'est plus pour capable d'éviter des affaires réhabiliter l'autre. Ça veut dire que ça, mon doué, il va les partager, il va les entrer dans la question l'autre partenaire d'être bien, il va les aider à payer des très souvent c'est raison ça qui fait mon même si tu es marié, mais il va les faire ensemble. C'est une raison. Et puis, gagner ça nous relève head of household. Ça veut dire tête famille, tête taille là. Au moins, capable de faire le temps pour tête taille là. Pour faire le temps pour tête taille là, premier bagage là, c'est qu'il faut qu'on pas marier. Premier bagage pour faire le temps pour tête taille, faut qu'on pas marier. Head of household, faut qu'on pas marier. Et puis, faut qu'on t'a considéré ou pas marié. Soit ou pas marié légalement ou pas considéré ou marié. Et puis tout, faut qu'on capable, c'est vous-même qui provide, ça veut dire c'est vous-même qui baille qu'à la manger, c'est vous-même qui baille la moitié qu'à la manger pendant plus que moitié année. C'est vous-même qui est responsable parce que tout le bagage qui est en dedans pour capable montrer que moun kanda yo c'est dépendant yo. Ça veut dire que c'est vous-même qui baille yo pas capable faire pour compte. Donc petit moun kanda c'est vous-même qui est responsable yo ou bien grand moun kanda yo pas travailler c'est vous-même responsable. Si vous pas capable de prouver ça, ou pas capable faire le temps pour head of household, ça veut dire pas capable.
faire dans peut-être kaya. Et puis, il y a une question que nous posons. Comme première question, on te posée, nous dit qu'importe monde capable de jouer une question, ça, on a bien possibilité, soit pour le gagner, yon candle, qui c'est ça nous relève en bougie drive c'est multi-service, ou bien les capables de un hat, ça veut dire yon épi, comme ça, ou bien les capables de un maillot, donc pour ça que souvent un one stop taxes ou bien 3FC, ou bien les capables de un coupon 30%, toute bagaille nous vend dans 3FC multi-service. Dans 3FC multi-service. Toute bagaille nous vend dans 3FC multi-service. Donc, question c'est, état moun qui fait séparé, marié séparé yo, taxe ça c'est les mêmes qui pi ou vrai ou faux. Taxe ça c'est les mêmes qui pi ou vrai ou faux. Qu'importe moun qui gagne réponse là, la gueule dans box là et puis n'a jeune. Et puis l'autre état moun capable appliquer encore ça nous relève qualified widow with dependent children. Ça veut dire yon veuve qui gagne un team. Yon veuve qui gagne un team. OK, gagne un monde qui vient de répondre ça, il dit c'est vrai. Oui, c'est vrai. Monde qui gagne ni ça réponse non. Oui, c'est vrai ni ça. Alors ça écrit dans box ça qui ça dans mi-temps ça nous dit là est-ce que vous voulez 30% et offre sur tout bagage qui dans store ou bien est-ce que vous voulez Endroit ou bien est-ce que vous voulez Kepia ou bien Mayo. Et quand dans box ça dit qui ça vous voulez. Première question qui se pose il y a un ça qui répondait. Première question qui ça veut moun qui appliqué dans pour les mariés et puis les mariés et puis les faire séparés là c'est ça qui biwo ça c'est vrai nous fait que ça moun qui appliqué comme ça yo intérêt taxe là les biwo et net ça gain et net ça dit les raisons OK on bien qu'un doit dans près de 2 à 5 jours qu'un doit arriver sur après nous avons contacté en privé pour nous capables de faire suite ensemble avec. Merci un peu. Merci à tout le monde qui rejoint nous. Nous avons parlé de cinquième façon de capable de faire le taxe, c'est qualified reader with dependent children. Ça veut dire qui ça? C'est un monde qui gagne madame ou bien mari qui mourit, et il gagne un monde qui se compte. Un monde comme ça, il est capable de faire donc pour un qualified reader with dependent children. Moun sa yo, qui sa yo dit qui est capable de qualifier yo. Premier bagay là, faut moun nan faut marier mourir avant en 1er janvier dans année. Deuxième nan, faut mari a été mourir 2012 ou 2013, ça qu'on y a qu'à permettre de 4 jours faire ça. Faut que moun nan gagne ti moun que yo capable considérer extension pour eux parce qu'elle gagne un petit monde était ensemble avec ça. Du moins faut moun gagne un petit monde yo faut que yo vivre même côté ensemble avec taxpayer pendant plus que moitié dans année. Et puis tout faut moun ka montrer que c'est moun qui paye plus que moitié tout bagage dans la caille. Ça veut dire de considérer que c'est lui-même qui est responsable de ce qui est dedans. Donc, si mon n'est capable de faire ça, oui, mon n'est capable de qualifier pour y appliquer pour ça. Une petite explication plus sur la question, mon qui veut, c'est qui ça? Année, mon n'a mourir, mon qui était, taxpayer qui était capable de faire, il quand encore fait mariage joint, ok, mariage séparé, il est capable de faire either one. Et puis, après la première année, mon a fait mourir, il est capable de faire, même genre qu'on y a tant pour un widow, on qualifie widow, un monde qui qualifié tant pour veuve qui gagne un petit monde. Après deuxième année, mon a fait mourir, il est capable de faire pour qualifier veuve qui gagne un petit monde. Mais après troisième année et toute l'autre année qui a venu,
mon nan capable faire qu'on y a tant pour un head of household, ça veut dire il capable faire qu'on y a tant pour mon qui c'est tête là ou bien yon sec. Quand il y a un autre ça nous capable de poser ça, dans tout ça que se dit là, en résumé, capable de dire que nous parler de single, nous parler de monde qui marié, qui a fait tout ensemble, monde qui marié, qui a fait de manière dépendante, et nous parler de veuve qui a une possibilité pour faire comme ça, et nous parler de head of household qui c'est tête caille. Ça, c'était ça que nous sommes parlé tout à l'heure. Une question. Avant de nous aller plus loin, on va mal résumer avant de prendre une question. Avant. Question bien pour nous qui c'est, moun qui c'est tête caille là. Moun qui c'est tête caille là, il doit pas marier pendant toute année taxe. Pendant toute année taxe là, faut que démontrer que il pas marié pendant toute année taxe là. Il besoin présenter tête dans pour head of household, donc pour tête caille. Vrai ou faux? Yon moun qui applique dans pour tête caille, faut li marié during the full year tax, faut li marié pendant année taxe là. Moun qui c'est tête caille là, li doit marié pendant année taxe là. Oui ou non? Ça c'est question quand les qui connaît écrit dans box là même genre avec Nitsa qui gagne première nous même tout n'a capable joindre cadeau pan. Nitsa quand yon kendo lui même nous même nous capable joindre cadeau pan. En résumé, nous t'a parlé de toutes 5 états yon monde capable faire. 5 états yon monde capable faire taxe. Premier état, c'est mon capable de célibataire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de monde en ville, il a fait célibataire. En pile fois, mon qui est l'école, il fait le célibataire. En pile, mon qui est en collège, c'est mon qui a mon avec, il fait le célibataire en général. Mon capable de marier ensemble. Ça veut dire que les gens dans ville et ont choisi pour faire taxe ensemble. Ou bien, les gens capable de marier mais pas choisi faire ensemble. Ou encore, les gens capable de faire tant pour tête là qui c'est head of household. Ou du moins, les gens capable de faire tant pour yon veuve avec petit monde. Yon widow with dependent with children. Dans toute bagaille ça yo, façon yo calculer taxe mon a payé différent. Dans ça taxe la pi bas, c'est le mon an les fait married et puis les fait les jointly. Les mêmes avec head of household, c'est des états ça yo qui pi bas. Mais si vous mariez ou fait separately, taxe vous le payer plus haut. Et si vous single, taxe vous payer plus haut. Donc, il y a un monde qui va répondre à la question. Nitsa répond encore. Nitsa dit non. Ça c'est vrai, c'est non. Si on est marié dans l'année, donc il n'est pas capable de faire comme head of household encore. La question c'était, il y a un monde qui voulait faire un coup de tête là. Faut que marié dans l'année taxe. Ça, c'est pas vrai, c'est menti. Alors, si vous gagnez l'autre bagage encore, vous êtes capable de dire que ça vous plaît. Mais moi, j'ai une question que vous te posée qui c'est est-ce que si marié, je confie avec Marie, je peux décider de faire pour compte, ça sans problème. En fait, oui, vous pouvez décider de faire pour compte tout, sauf difficulté pour le faire, on y a, vous pouvez payer plus de taxes parce que rate tax là va changer. L'autre confie avec Mario, donc rate tax là il était bas. On y a dans tous les débats faire séparé, Mario séparé, laisse ça rate tax va plus haut pour nous. Nous avons pensé n'a pour nous faire un petit peu plus et pourtant c'est plus comme nous pouvons bailler IRS. Donc, ça veut dire que oui, possible, mais sauf que
taxe ou après le changer. Donc, ça, c'est le premier bagage. Et deuxième bagage qui est capable, difficile pour vous, c'est si toutefois, plus tard, vous avez envie d'acheter un bagage. Si vous avez envie d'acheter un bagage, les banques pourraient identifier rate ou crédit ou ça pourrait le plus haut tout. Si c'est ou même avec Mario, si par exemple, c'est 6, si tu as besoin, on score 620 pour acheter ton bagage, 620 pour acheter ton bagage, parce que tu fait avec Mario, ou même bagage ça, on a besoin 660 ou bien 680. Donc, on a besoin d'un plus haut score pour acheter, parce que tout bonnement, ou pour compte ou qu'on y est. Ça veut dire que taxe pour là, à plus haut dans tout sens. Tu vas aller dans le crédit, la même genre, il peut considérer barème plus haut pour contrôler qui ça peut faire. Donc, c'est toute raison ça qui fait un peu de fois comme bien intéressant pour faire joindre avec Mario au lieu que vous cherchez à le faire un bagage séparé. Donc, moi, espérer que ça te répond avec question en plus le monde qui t'a posé. Moi, espérer que si nous gagnons l'autre question, nous pas hésiter et continuer à écrire en bas vidéo. La vidéo est disponible sur Facebook et YouTube. YouTube, c'est même bagage c'est Five Service LLC à venir YouTube. Moi, sur YouTube et Facebook en même temps qu'on y est et est disponible dans tous les deux réseaux. Alors, moi, j'étais content avec nous. C'était François de Mézières avec nous aujourd'hui. Hein? Moi, j'étais content de passer temps ça avec nous pour nous expliquer nous 5 états au monde capable de faire la taxe. Moi, je souhaitais que ça permette de nous comprendre plus clair. Et si nous avons besoin de plus d'informations, si nous avons besoin d'un free code pour nous connaître comment taxe nous capables ou année, nous capables écrire dans françois.desmézières@onestoptaxes.com ou bien nous carrer dans 813 274 31 ou encore nous capables d'email moi ou aller dans messagerie, nos messages en privé, comme ça, on est capable de retourner sur nous. Et pas oublier, depuis 2 janvier arrivé, nous sommes capables de commencer, si nous avons 1099, les gens qui ont un business, nous sommes capables de commencer, nous avons cash advance, nous sommes capables de joindre jusqu'à $7,000, jusqu'à $7,000 cash advance pour taxes. Donc, nous sommes capables de free code. But thank you so much. Thank you, everybody has been there with me until now. I just want to let you know if you have questions, don't hesitate to put them on the box, or you can just email me at francois.demazier@onestoptaxes.com or call me at 813-260-1431, or you can email me or put whatever you think or like questions, or if you need a free code, you can put that under the video and I will contact you. Don't forget, by January 2nd, I will start getting a client who need to get a cash advance. You can get cash advance up to $7,000. Just ask me for a free code. And from there, you see how, if you qualify for it. If you got a 1099, is the best way to get it. Just ask for a free code, and I will let you know. By January 2nd, everything will be open to get that money. It was a pleasure to be with you, and I hope I can be back with you the second time with your questions. Don't hesitate to put them under the video. J'étais bien content avec nous. Pas éviter de mettre des questions en bas vidéo. Et moi, je souhaite vous voir nous encore. Bye bye and ciao, ciao. Have a good night.